Yan uwa kada ku mance a danna mana subscribe kana a danna mana ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu. Assalamu'alaekum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa insha Allah a gurguje za mu yi bayani kan yadda mutum zai dakatar da shan datar layin shi akan Facebook. Da farko idan mutum ya hau kan Facebook nashi kamar yadda na hau nawa yanzu, bari ya buɗe. Misali idan mutum ya taɓa fannin bidiyo kamar haka, gashi nan daga buɗewa na bidiyon ya kama yi, ban kuma ce yayi ba amma ya kama yi. To wannan automatically da bidiyo yake buɗuwa ɗin yana janyo shan data. Yaya za a yi a dakatar da hakan? Ya zamto cewa idan na taɓa nan ɗin kamar haka, datan ba zai yi, bidiyon ba zai yi playing ba har sai na buƙaci yayi playing ɗin. Shine daga hannunka na dama gefe ga wani dot guda uku, sai mutum ya taɓa wannan dot ɗin. Idan mutum ya taɓa wannan dot ɗin sai ya shiga setting and privacy kamar yadda na shiga. Idan mutum ya shiga cikin setting and privacy har ila yau dai sai ya shiga settings. Daga nan idan mutum ya shiga cikin settings kamar yadda na shiga yanzu, kawai sai ya yi scrolling ɗinta har zuwa ƙarshen abubuwan da yake wajen list ɗin kenan. To daga nan ga inda aka rubuta media and contacts, sai mutum ya shiga cikin wannan media and contacts ɗin. Idan ya shiga cikin media and contacts, daga nan biyun ƙarshe gashi nan an rubuta autoplay, sai mutum ya shiga cikin wannan autoplay ɗin. To daga sama bayanin da suka yi akan autoplay suka ce autoplay videos begin automatically as you scroll. Videos are more data than other stories on Facebook, so choose when your videos autoplay here. Ga abubuwa guda uku da suka bayar, zaɓi uku. Zaɓi ta farko gashi nan on mobile data and Wi-Fi connection. Idan mutum ya bari a on mobile data and Wi-Fi connection kamar yadda nawa yake yanzu, shi yake janyowa da zaran ka shiga wajen videos ko kuma idan ka hau kan wannan ɗinka kana tafiya kana zuwa kan bidiyo sai ya playing da kanshi. Na farko zai yi idan ka buɗe data, na biyu idan ka yi connecting Wi-Fi ɗinka da na wani da wayan wani, in dai ya buɗe datan shi, misali naka datan yana buɗe, to nan ma har ila yau in ka hau Facebook ɗinka zai yi. Shi kuma na biyun nan gashi nan on Wi-Fi connection only, shi idan ka saka Wi-Fi zalla, idan ka buɗe datan ka hau kai ba zai yi ba saboda ba Wi-Fi ba ne. Amma ko da datan ka yana kashe, idan waninka ya buɗe datan shi kuka yi connecting Wi-Fi, to idan ka hau kan Facebook zai yi. Wannan na ƙarshe shine na uku, never autoplay videos. Idan ka taɓa never autoplay videos kamar yadda na taɓa, to shi kenan baka da matsala. A duk lokacin da ka hau kan Facebook ɗinka, ko da yayin da kake scrolling ka zo kan bidiyo to ba zai yi ba. Amma bari mu gwada tunda mun riga da mun sanya shi a wannan ɗin, bari mu koma wajen ɓangaren bidiyon mu gani shin zai buɗe ko ba zai buɗe ba. To kamar yadda kuke gani gashi nan bai yi playing ba, a madadin yanda ɗazu yayi ina shiga yayi playing da kanshi. Yanzu ba zai yi ba har sai in ni ne da kaina na danna. Misali in na danna play sai yayi, amma idan ban danna ba zai yi ba. Wannan to shine a taƙaice yan uwa yanda mutum zai dakatar da shan data ta wayar shi akan Facebook. Sannan yan uwa kada ku mance dan Allah ku danna mana subscribe, kana ku danna mana like, sannan ku yi share ma yan uwa don su amfana. Mungode.